নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তা কী কী পদ নিয়ে খেতে বসে আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। ভাত নিয়েছি, লঙ্কা নিয়েছি, লেবু নিয়েছি, শশা নিয়েছি, আর এখানে মেথি শাক ভাজা হয়েছে বেগুন দিয়ে, সেটা নিয়েছি। আর ভেজ ডাল হয়েছে ফুলকপি দিয়ে, পেঁপে দিয়ে, কড়াশুঁটি টমেটো দিয়ে, সেটা নিয়েছি। মুসুরির ডাল আর পেঁয়াজ কালি আর আলু ভাজা করে সেটা নিয়েছি। আর নিয়েছি ওলকপি আর আলুর তরকারি করেছি আমি, মাছের মাথা দিয়ে, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, সেটা নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমার খাওয়া দাওয়ার ভিডিও কিন্তু আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টসকে জানাবেন আর লাইক করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। প্রথমে আমি মেথি শাক দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। মেথি শাকটা এত সুন্দর গন্ধ না। এবার খাবো আমি ডাল দিয়ে। ফুলকপি এরকম করে কেটে ভেজে ডালে দিয়েছি। একটু লেবু দিয়ে খাবো ডালটা। আজকে বন্ধুরা আমি বাজারে যাইনি, আমার বাড়িতে যা যা ছিল আমি তাই রান্না করে খেতে বসে গেছি। রোজ রোজ না আমার নিচে নামতে ইচ্ছা করে না। পেঁয়াজ কালি ভাজা নিয়ে নিচ্ছি। এত ভালো হয়েছে ডালটা।
কি ভালো লাগে ডালের সাথে বেগুনি খেতে। পেঁয়াজ কালো ভাজা করতে খুব খেতে ভালো লাগে। পেঁয়াজ কালো মিষ্টি মিষ্টি লাগে, কচি তো এখন খেতে ভালো লাগে। আমি লেবু খাবে বলে একটু নুন দিয়েছি, না তো বাটে আমি নুন খাই না। এবার খাবো আমি ওলকপির তরকারি দিয়ে। খাটা দিয়ে তো করেছি, বেছে বেছে খেতে হবে। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে করেছি, কি স্বাদ হয়েছে। চিংড়ি মাছ দিয়ে তো খেতে ভালোই লাগে, ইলিশ মাছের মাথা দিয়েও খেতে ভালো লাগে। খুব কচি ছিল ফুলকপিগুলো।
রান্নাগুলো যদি ভালো হয় তাতে আমার চাটতেই হবে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।